Bharatanatyam arangetram of my wife, Shravani. Today, you are here to witness the profound journey and long-held dream of Shravani to be able to perform her arangetram. I must say this, Shravani, undoubtedly, she demonstrated exceptional dedication by balancing her rigorous dance practice with a demanding responsibilities at home of being mother to two children and supportive wife. Now it is a time for her to showcase what she has learned over the years in the presence of an esteemed orchestra. I would like to introduce Mr. Abhinav, who is emceeing this evening. Namaste. Thank you for the introduction, Satish. Once again, on behalf of Padam and Mamadi family, I'd like to thank each and every one of you for coming here today. But before we go ahead, I'd like to speak a little bit about Shravani and her journey into this world of Bharatanatyam. Shravani is the daughter of Mamadi Ramesh Reddy and Amrita Reddy. That led to her principal take notice of it and summon her parents, and she expressed her belief in Shravani's potential to be a possible prodigy in classical dance. But however, back in the day, I guess not too much of opportunity was vested, and she chose to walk a path well beaten and became an engineer. She moved to the US after getting married to Satish, worked in IT for several years, became mother to two wonderful boys who you just saw here, Mahit and Arin. And by the grace of God, the kindness of Almighty, all the materialistic pleasures and all the joys of life were available to her. However, on a particular January in 2018, the definition of joy was about to be rewritten when she visited Orlando on a weekend, and she visited a recital where she saw a mother and daughter perform. And that kind of sprung up a thought, made her realize that it's never too early, never too late to start learning or pursuing something. Age is no bar. And with that thought, started her pursuit in this form. But however, in 2018, when Shravani started on this journey, she was about 34 years old. Today, as she's going to perform, she's turning 40 in September. And by the occurrence and happening of this arangetram, she wishes to convey that it's never too late to start anything. And more importantly, the true sense of fulfillment lies within. Her story reminds me of this one particular verse in Bhajagovindam, written by Adi Shankaracharya. It says, and I'll quote it in Sanskrit, it says, Yogaratova, Bhogaratova, Sangaratova, Sanga Vihinaha, Yasya Brahmani Ramate Chittam, Nandati Nandati, Nandatyeva. There are compeers who will take you through the journey of the whole performance today. And to start off, we have Shri B. Chandrasekhar. Shri B. Chandrasekhar, a round of applause, please. He is an IIT Madras and IITM alumni. He is a businessman by profession and also engages in social and cultural activities. He started as a Nattavanar for the solo performance of Guru B. Bhanumati. He is the regular compeer for dance programs of Bhanumati Nritya Kala Mandiram from the days when it was called as Nritya Kala Mandiram. So he's been in this for a really, really long time, and we're blessed to have your presence today, sir. Along with him, we have a Telugu compeer, Bindu Battula. Bindu lives in Jacksonville, Florida. She is an IT professional and Shravani's very dear friend. When Shravanaka approached her and asked her to do the Telugu part of the compeering, she just grabbed onto it and said yes right away. So thank you so much. We appreciate the contribution and the time you're sparing, and over to you. Ladies and gentlemen, Abhinav has truly set the tone, and with the salutations and the invocations, we are in for really a very divine evening. As we are about to begin the program, I would like to mention just one thing, that what Shravani is about to perform is Bharatanatyam
and it comes from the Natya Shastra. We begin the evening's program with Jaya, Janaki, Ramana, a very well-known Thodaya Mangalam. It is a good fitting starting piece in both Ragamalika and Talamalika, originally choreographed by Guru Narmada, from whom Bhanumati learned and then taught it to her students. We begin with the Thodaya Mangalam. సభకు నమస్కారం. ఈ అరంగేట్రాన్ని మనస్ఫూర్తిగా ఆస్వాదిస్తారని కోరుతూ ఈ కార్యక్రమాన్ని తోడయ మంగళంతో మొదలు పెడదాం. తోడయ మంగళం అనగా మంత్రాలతో ఆహ్వానించడం. ఈ నృత్య ప్రదర్శనతో వేదికపైకి శ్రీ మహావిష్ణు అవతారాలైన శ్రీరామ, శ్రీకృష్ణ, శ్రీ వెంకటేశ్వర మరియు శ్రీ నరసింహస్వాములను ఆరాధించడం జరుగుతుంది. కుండలీకంతో మొదలు పెడుతూ సర్వత్ర గోవిందనామ సంకీర్తనం గోవింద గోవింద. రమణ జయ విభీషణ చరణ జయ సరోరుగ చరణ జయ దీన కరుణ జయ 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 జానకి రమణ జయ విభీషణ చరణ జయ సరోరుగ చరణ జయ దీన కరుణ జయ 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 జానకి రమణ జయ విభీషణ చరణ జయ సరోరుగ చరణ జయ దీన కరుణ జయ 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 లోక శరణ్య జయ భక్త కారుణ్య జయ దివ్య లావణ్య జయ జగత్పుణ్య జయ జయ తడంకు తదికిట తొం తక్కి తక్ తొం తక దిత్ తక నక తొం తద్దిత్ తక నక తొం తక దిత్ తక నక తొం శరణు శరణు సురేంద్ర సన్నుత శరణు శ్రీ సతి వల్లభ శరణు రాక్షస గర్వ సంహార శరణు వెంకటనాయ తక తక దిగి 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 తక తక ధళంకు తోం కృతక దరిగడి తోం తాత తధరి తాత తధన తాత తఝను తాత తదిని తాత ధరి తాత ధన తాత ఝను తాత ది తధరి తధన తఝను తదిని తక దికు తదిగిన తోం తక దికు తదిగిన తోం తక దికు తదిగిన తోం మురగర నగదర ముకుంద మాధవ గరుడ గమన పంకజనాభ మురగర నగదర ముకుంద మాధవ గరుడ గమన పంకజనాభ మురగర నగదర ముకుంద మాధవ గరుడ గమన పంకజనాభ పరమ పురుష భవ భంజన కేశవ నర మృగ శరీర నమో నమో పరమ పురుష భవ భంజన కేశవ నర మృగ శరీర నమో నమో నారాయణ తే నమో నమో నారద సన్నుత నమో నమో దిగి తక 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 ధళంకు తక దిగు తక తదిగిన తోం తద్ది ధళంకు తోం దత్త దత్తి తాం కర్తక దర్గడదోం తక ది ధళంకు తోం దత్త దత్తి తై కర్తక దర్గడదోం ధళంకు తోం కర్తక దర్గడదోం దిత్
தளம் துதா கருத்துக்கு தருகிறதோம் தத்தி தளம் துதா கருத்துக்கு தருகிறதோம் கருத்துக்கு தருகிறதோம் கருத்துக்கு தருகிறதோம் தேவேஷகணாரார் கலமே மங்கமோகன மூர்த்தியே கரிகா digi taka digi taka digi taka harate jaya mangalam madhumura harate jaya mangalam madhava bhavatu te भवतु ते मङ्गलम् माधव भवतु ते मङ्गलम् अरविन्द लोचन वृन्द मोचन अरविन्द मोचन सुरवृदमदित मङ्गलं गोपाल सुरवृदमदित मङ्गलं गोपाल माधव भवतु ते मङ्गलम् गोपाल मङ्गलं गोपाल मङ्गलं गोपाल Shravani will now move with a beautiful Padam, a contemporary composer Padmacharan in Raga Kalyani. It's in praise of none other than goddess Sharada of Shringeri. She who is the mother of art, the mother of craft, the mother of everything that is beautification and beautiful and enjoyable on this earth. Shringa puradesshwari Sharade. Sangha
सकल कला सकल कला सलगन माते सामगान प्रिय सलगन ताये सामगान प्रिय पुराधीश्वरी शारदे करुणि सम्मा श्रुति गति गणमाते श्रुति श्रुति गति गणमाते तद्धरि तद्धण्ण तज्जोन्नु तद्धिन्नि तर्रि तद्धण्ण तत्तरि तकजं तकतरि तकजं तत्तरि तकजं गति गणमाते कमनीय सप्ताह स्वर सुपूजिते कमनीय सप्ताह स्वर सुपूजिते काव्यगान कला स्वरूपिणी कामितगायिनी कल्याणी जननी काव्यगान कला स्वरूपिणी कामितगायिनी कल्याणी जननी शब्दपुराधीश्वरी शारदे शुभमङ्गले सर्वाधिक प्रजे शृङ्गपुराधि शारदे Lord Shiva is the Lord of dance, and the piece to follow has been chosen as the Varnam. There is legend that Bhagiratha was pained by the curse of his ancestors and prayed to Brahma, who in turn told him to request Ganga Mata to wash away the sins of his ancestors. The mighty Ganga, if she flows down, there is just destruction everywhere. So he's also advised that if he took the penance and took the vara of Shiva, then Shiva will be able to contain Ganga, and then everything could be normal. So the legend goes that the fury of the Ganga, as it reached Shiva, encompassed her into his jata, and then in a gentle stream, and thereafter, that's the Vrittam, that is the Sanchari, which is actually the beginning of the piece. It will be followed by various different things, greatness of Shiva in his having destroyed Kama, in his having saved the life of Markandeya, and his having been a merciful Lord. Chandrachooda Shivashankara Parvati, one of the rare compositions of Saint Purandaradasa on a deity other than his favorite Purandara Vittala. ఓం నమ శివాయ. అవును, మీరు అనుకున్నట్టుగానే ఈ వర్ణం చంద్రచూడి పైన. చంద్రచూడ అనగా నెలవంకను తన జటాజూటంలో అలంకరించుకునేవాడు. ఈ వ్యాసం శివుని యొక్క ప్రతికథ మరియు లక్షణాన్ని వివరిస్తుంది. దీని స్వరకర్తలు శ్రీ పురందరదాస్ గారు
నృత్య ప్రదర్శకులు గురుబి భానుమతి గారు. చంద్రచూడ శివశంకర పార్వతి. వాకు కదా. మహాదేవా రెడెల్లుమో తాకిట ధిమ్ తాకిట ధృగ తాకిట ధిమ్ ధిమ్ తదగ రత్ ధిమ్ తదగ ధిమ్ తదగ రక ధిమ్ తదగ ధిమ్ తదగ ధిమ్ తదగ ధృగ తదగ ధృగ తదగ ధృగ తదగ धीम तक तिरगड़दा तिरगड़दा तक धीम तक तिरगड़दा तक धीम तक धीम तक तिरगड़दा 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 तई द धीम तक धीम तक धीम तक धीम तक तरंगे गंगे 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 तुंग तरंगे गंगे ताकिटा धरगड़ धिम धिम दिगी ताकिटा दिगी तोम की धिम दिगी 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 ताकिटा धिम पार्वती रमण शिवशंकर पार्वती रमण निनगे नमो त्रिदत्तलं कुतक दिकुतक तदिंगिनि तोम ता ता झं ता धिमि ता केटा तदरि दण तिरगदम तिरगदम ता दना ता झं ता धिमि ता केटा तदरि दधण दझण दधिमि तिरगदम शिवशंकर पार्वती रमण निनगे शिवशंकर नमो नमो चंद्रचूड शिवगे नमो नमो ओ चंद्रचूड शिवकर चंद्रचूड रमण Dana kuta tatu ne kuta dane kuta tatu na kuta tat dirgadom Chandrachooda Ramana niyanage namo namo Kandarpana koda dilga Kandarpana koda dilga
kukutam ding kutak to ding ding kutak dalang kutak kadu ding kutak nakat ding kutak ding kutak kadu ding kutak ding kutak ding kutak ding kutak titam titam tam titam 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 tam titam 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 parvati ramanane naje பரலி சீதவ நீ கலகூட்டவன் பதமடிதவ நீலனே கலகூட்டவன் பதமடிதனோ தன்னதா தந்தினி ரத்தரி ரத்தனா குகரகதர்கதம் சந்திரசூட சிவசங்கர வலயதி கபால பிடிதோ வீக்ஷே வேட வலயதி கபால பிடிதோ வீக்ஷே வேடாதி கவர நீ ஜலமானே ஜலமானே மரगे Chandrachooda Shivashankara Parvati Ramana Nage Namo Namo Ramana Namo Namo Ramana Nage Namo Namo Dakshina Kaveri Tiram Kumbapuravasanuni Kalli Vinaya Ganava Maduva Purada Bhoshanu Kalli Vinaya Ganava Maduva Purada Bhoshanu Toralale Bhasmarodrakshi Navanu Toralale Bhasmarodrakshi Siddham Parama Vaishnavanu Gadara Vinagada Gajamara Chandrachooda Shivashankara Parvati Ramana హిరణ్యకశిపుడు మానవులను ఎన్ని కష్టాలకు గురిపెట్టాడో అందరికీ తెలిసింది. అలాంటి హిరణ్యకశిపుణ్ణి ప్రహ్లాదుడి భక్తితో ప్రశంసించి నరసింహస్వామి ఎలా విధ్వంసించాడో ఇప్పుడు మనం చూడబోతున్నాము. అతని ఇంటి బయట లోపల కాని తలుపులో, ఆకాశం భూమి కానటువంటి తన వడిలో, ఎటువంటి ఆయుధం కాని తన గోళ్లతో చంపిన దృష్టాన్ని కళ్ళకు కట్టినట్టుగా చూపించబోతోంది శ్రావణి.
బ్రోచేవారెవరురా చాలా ప్రసిద్ధమైన కీర్తన. భగవంతునికి తన శరణాగతి తెలియజేయు కీర్తన ఇది. మైసూర్ వాసుదేవాచార్యులు గారు రచించిన రచన. తనను పసివానిగా భావించి శ్రీరామచంద్రుని కరుణ తన మీద ప్రసరించాలని చేసుకున్న విన్నపమే ఈ రచన. ఈ విధంగా గజేంద్ర మోక్షంలోని భావాన్ని కూడా చక్కగా చూడవచ్చు. ఈ కమాజ్ రాగంలో ఆది తాళంలో శ్రీ మైసూర్ వాసుదేవాచార్యులు గారు రచించారు. దీనికి నృత్య దర్శకులు షీలా చంద్రశేఖర్ గారు. చిత పరద నమో
కరుణా జానకి రామ విజయేంద్ర రామ హనుమత్ సేవిత రామ It's a poetic imagination of Annamayya of how it would be if Alamayya was pining and waiting for Lord Venkateshwara. తిరు జవరాల ఈ తరళమైన నీరగార మధురే తిరు జవరాల తిరు జవరాల రమ పాప ధిమి ధీమజ కమలన పునితమ కపు తిండి పోయిరే అవకలో తిరు జవరాల తిరు జవరాల ప్రకట పూమురు బోపే భలా భలా ఝక ఝక ఝం ఝం జనకి ప్రకట పూ భలా భలా की सरस पूक सेरी मेरसिंची मागसानि पामगसनाचारी मती वेंकटपति पट्टपुराणी मट्टपुराणी नलेनी सूरी तिरुति. Traditionally, a Bharatanatyam program generally concludes with the Thillana. We have this pancharatna Thillana in Hindolam. Nostalgic for me because that was the Thillana which Bhanumati first performed when she came to Bangalore. ఈ ప్రదర్శనలో తరువాయి భాగం పంచరత్న తిలానా. తిలానా అనేది కర్ణాటక సంగీతంలో లయబద్ధమైన భాగం. ఇది సాధారణంగా కచేరీ ముగింపులో ప్రదర్శింపబడే చురుకైన సంఖ్య. భారతీయ నృత్య ప్రదర్శనలో విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది.
பணிந்து கலையோடு வாழ வரம் தில்லை பரமேஷார் பணிந்து கலையோடு வாழ வரம் கிட்ட தோன்றகமரி குகமதனில் தானன தில்லானதஜம். ఈ కచేరీలో చివరి భాగానికి వచ్చేసాము. దీనిని మంగళం అంటారు. మంగళం అనేది శుభాన్ని కోరుకునే ప్రార్థన, ఒక శుభకరమైన ముగింపు. ఇక్కడ శ్రావణి దేవుడికి, గురువుకి మరియు ప్రేక్షకులకు నమస్కారం చేసి అరంగేత్రాన్ని ముగిస్తుంది. ఆమె స్వభావం మరియు అనుసరించే విషయాల ఆధారంగా అన్నమయ్య యొక్క బ్రహ్మం ఒక్కడే సాహిత్యాన్ని ఎంచుకుంది. మనం ఎన్ని పేర్లతో పిలిచినా దేవుడు ఒక్కడే, దేవుడు సర్వసమానుడు, బ్రహ్మం ఒక్కటే అంటూ ఈ రచనని బౌలిక రాగంలో తీస్రన్నడ ఏక తాళంలో శ్రీ అన్నమాచార్యులు వరించారు. దీనికి నృత్య దర్శకులు శ్రీ శుభశ్రీ గారు. బ్రహ్మం ఒక్కటే పరబ్రహ్మమొక్కటే తందనానాగి తందనానా పురే తందనానా బళ తందనానా బళ తందనానా బళ తందనానా బళ తందనానా. బ్రహ్మమొక్కటే పర బ్రహ్మమొక్కటే పర తందనానా ఒక్కటే బ్రహ్మమొక్కటే తందనానాగి తందనానా పురే తందనానా బళ తందనానా బళ తందనానా కందువ గుహీనాదిగమూలిందు లేవు అందరికి శ్రీగరే అంతరాత్మా కందువ గుహీనాదిగమూలిందు లేవు అందరికి శ్రీగరే అంతరాత్మా ఇందులో జంతు కులమింతనొకటే అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ శ్రీహరే అంతరాత్మ శ్రీహరే అంతరాత్మ తందనానాగి తందనానా పురే తందనానా బళ తందనానా బళ తందనానా అడగిగేనుకు మీద కాయో ఎండొకటే ఉడమిషునకము మీద బొలయు ఎండొకటే కడగిగేనుకు మీద కాయో ఎండొకటే చెడు పుణ్యులను పాప కర్మోలను సరిగావా జడయు శివేంకటేశ్వరు నామము ఒకటే నామము ఒకటే శ్రీహరి నామము ఒకటే తందనానా బళ తందనానా బళ తందనానా బళ తందనానా బళ తందనానా బళ తందనానా బళ తందనానా. ఏడు గుట్టల మాడ శ్రీ వెంకటేశ తిరుమల వాస శ్రీనివాస శంఖ చక్ర
పురుష గోవింద గోవింద హరి గోవింద పుండరీకాక్ష గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద నవనీత చోర గోవింద గోవింద హరి గోవింద శ్రీనివాస గోవింద గోవింద హరి గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద గోవింద హరి గోవింద నందనందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద నవనీత చోర గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోవింద. Today, we are having a few esteemed guests sitting amongst us. Gaddam Padmaja Reddy is an internationally renowned Kuchipudi dancer in a spectacular career that has spanned over 5 decades. Dr. Padmaja has given over 3,000 performances in India and various parts of the world. She choreographed and performed several Kuchipudi dance ballets that built awareness on contemporary social issues such as Bruna Hatyalu, Jagruti, Vajrabharati, Namaste India, and Seasonal Flowers. Through extensive research and innovative inputs, she had introduced a new form of art called Kakatiyam to the people of Telangana. For her extraordinary contribution in the field of arts, Government of India in 2022 conferred her with the Padma Shri Award, the country's 4th highest civilian honor. Gurubhyo Namaha. Our next guest of honor is my Guru, Guru Srimati Sheila Chandrasekhar. Guru Srimati Sheila Chandrasekhar has been in the Bharatanatyam stage for over 40 years now. She owes her advanced training in Bharatanatyam to Guru B. Bhanumati. Guru Srimati Sheila has appeared as one of the judges in Shivashankara's TV Bharatanatyam reality show, Natya Ratna. She has been awarded titles like Singaramani by Sursingar Sansad, Mumbai in 2005, Mahila Shri Ratna Award in 2010, and Nritya Nipune by Nritya Kala Parishad in 2014, to name a few. I would like to request Guru Srimati Sheila Chandrasekhar on stage, please. Mrs. Vasundhara Kasarneni is the first woman entrepreneur from South India to venture into the jewelry industry. She is the founder and managing director of Vasundhara Diamond Roof, a successful jewelry design house which was founded over 25 years ago in the year 1997. Ever since, the brand has grown significantly with boutiques across Hyderabad, Vijayawada, Vizag, and its reach spanning across the country, abroad as well. Her journey is fueled by her deep appreciation towards art, culture, which not only reflects in the jewelry designs but in every aspect of her life. In Vasundhara's journey spanning over about three decades, she has earned prestigious awards including the Woman Entrepreneur of the Year Award in 2016 and the Best Designer Jewelry Award in 2019. Well, Mr. Mahendra Reddy worked as a superintendent of police in Nizamabad district, IG Intelligence, Commissioner of Police Cyberabad and Hyderabad city, and lastly retired as the Director General of Police, Telangana state. He firmly believes that a cordial relationship between police and its people will help police to give the better service to the society. In order to achieve it, he introduced innovative methods throughout his career and largely succeeded in doing so. So thank you so much for each and every one of you for taking the time out and attending on what is a special event, not only for Shravani, but each and every member of our family. ఓం నమ శివాయ. రోజు శ్రావణి డాన్స్ చూస్తానికి మీరు అందరు రావటం, నన్ను చీఫ్ గెస్ట్కి ఇన్వైట్ చేయటం నిజంగా ఇది నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రావణి.
ఈ ఏజ్లో అమెరికాలో ఉండి చక్కగా డ్యాన్స్ నేర్చుకుని ఈరోజు ఈ విధంగా చేశారంటే గురువుగారు మనస్పూర్వక నమస్కారాలు. సో అలానే ఈరోజు ఆర్కెస్ట్రా అందరూ బెంగళూరు నుంచి వచ్చారు. అసలు ఎంత బాగా అంటే ఒక మంచి మనల్ని అందరినీ ఒక డ్యాన్స్ అనే ఒక సాగరంలోకి తీసుకెళ్ళి మనల్ని అందరినీ ఎంతో ఆనందించింది ఈరోజు శ్రావణి. ఆనందించే విధంగా చేసింది. ప్రతి ఈచ్ ఐటమ్ చాలా బాగుంది. సరస్వతి మీద, అందులో శివుడి మీద. అసలు ఇది అరంగేట్రం అనేటట్టుగా లేదు. ఎందుకంటే ఒక 100 ప్రోగ్రామ్స్ చేసిన అంత వాళ్ళు కూడా ఇలా చేయరేమో, అంత బాగా చేసింది ఈరోజు తను శ్రావణి. అండ్ తన పట్టుదల, తన శ్రమ, తన కష్టము, తన ఇంట్రెస్ట్, ప్యాషన్, ఇది మనం గమనించాలి. ఈ ప్యాషన్, ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఏజ్కి లిమిటే లేదండి. ఏ ఏజ్ వాళ్ళైనా సరే చక్కగా నేర్చుకోవచ్చు. అది ఆవిడని ఈరోజు చూసి మనం నేర్చుకోవాలి. అది నువ్వు ఒక ఆనంద సాగరంలోకి తీసుకెళ్ళింది. నేను ఇక్కడ రవీంద్ర భారతిలో లేకుండే ఆ ప్రోగ్రాం చూసేటప్పుడు. సో అంతటి ఆనందాన్ని నాకు కలిగించింది. ఐ హోప్ మీరు అందరూ కూడా అలానే అనుభవించుంటారు. యాక్చువల్గా మెచ్చుకోవాలి ఏంటంటే మన ప్యాషన్, ఇంట్రెస్ట్ ఒక వయసుకి సంబంధం లేదు. మేబీ చిన్నప్పుడు ఆవిడ నేర్చుకోలేకపోయింది, బట్ ఇప్పుడు చక్కగా నేర్చుకోవాలి అని అంటే ఒక 4 ఇయర్స్కి ఈ విధమైన ప్రోగ్రాం చేయటం అంటే ఇంపాసిబుల్, ఎవరు చేయలేరు. అదంతా సాధన, ఎన్నో అవర్స్ సాధన చేయటము, ఆ ఇంట్రెస్ట్, ఆ ప్యాషన్, అసలు ఆవిడ దాని మీద ఎంత కష్టపడింది అనేది ఆవిడ ప్రోగ్రాం చూస్తూ ఉంటుంటే నాకు అర్థమవుతా ఉంది. స్టేజ్ నిండుగా అంటే అసలు రవీంద్ర భారతి ఫుల్ అయిపోయింది. ఈవెన్ పైన కూడా ఫుల్ అయిపోయింది. చాలా రేర్గా చూస్తున్నాం ఇలా ఈ మధ్య. సో మీ అందరికీ శ్రావణి మీద ఎంత ప్రేమ ఉందో నాకు ఇప్పుడు అర్థమవుతా ఉంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కాలింగ్ మీ. ఇంకా శ్రావణిది ఇది అరంగేట్రం మొదలు. ఇప్పటి నుంచి తను ఇంకెన్ని చేయాలో, ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చేయాలి, చక్కగా తను యూఎస్లో చేయకుండా ఇక్కడికి వచ్చి చేయటం చాలా సంతోషంగా ఉంది. మీ అందరిని ఇన్వైట్ చేసి తన ప్రోగ్రామ్ని మీ అందరికీ చూపించి నేను కూడా ఈ విధంగా నేర్చుకున్నాను. నిజంగా గ్రేట్ అండి. నిజంగా వీ హ్యావ్ టు గివ్ హర్ క్లాప్స్. చాలా కష్టము, కాలు తీసి కాలేయాలంటే కొద్దిగా కష్టము. అబ్బాయి ఇప్పుడు మనకెందుకులే అనుకుంటాము, కానీ అటువంటిది 40 ఇయర్స్ ఆవిడ వయసు. సో తను ఎంత బాగా చెంగుని ఎంత చక్కగా చేస్తూ ఉంది చూడండి. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు కూడా మీ అందరూ పిల్లల్ని ఒక చక్కగా ఒక చదువుతో పాటు ఒక ఆర్ట్ని కూడా నేర్పివలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఎందుకంటే వాళ్ళు చక్కటి ఈ సమాజానికి పనికొచ్చే విధంగా పెరుగుతారు. చక్కగా ఒక క్రమశిక్షణలో ఒక చక్కటి డాన్స్ అయినా, సంగీతమైనా, ఏదైనా సరే ఒకటి నేర్పియండి. Thank you so much for giving me this opportunity. So we have another chief guest who's just arrived, Dr. K.V. Ramanachari. Thank you so much for taking your time out and coming. Well, to introduce you, I'm sure everybody already know about him, but I'll do the honors. So he retired as the Principal Secretary, Revenue Department in the year 2011. Following thereafter, took the role as the advisor to the Department of Culture during 2012 and 2013. He is currently the advisor to the government of Telangana. He is a lifetime member of Asian Institute of Management, London. He is a firm believer that tradition, cultural heritage, arts, literature have huge positive impact on the society and always strives to spread the awareness about them. I now request Satish Baddam and Limba Reddy Baddam to present a token of gratitude to Dr. Ramanachari. I'm very honored and humbled at the same time to be sharing the stage with such eminent personalities here. I salute them as well. First of all, Shravani, please accept my hearty congratulations on successfully completing the first half of your Ranga Pravesha. Shravani moved through her first half with ease, self-confidence, self-assurance, and elegance.
like they say, people don't choose the art chooses people. And art has chosen Shravani, and she's blessed to have such a giving guru like Subhashree. It's easy usually when we say Rangapraveshas, we only see smaller children, like teenage children who don't have much responsibilities other than going and learning dance in the dance class. Their parents will drop them, pick them up, and they will, otherwise they'll go to school and they come back. So their academics and dance class, that's what most of the children will have, those who go on stage for their Rangapravesham. But today, Shravani, the way she has conducted herself and learnt and gone through this art form, I think it needs a lot of guts, conviction, and the unshakable passion she has for learning this art form. And also, I congratulate Subhashree for believing in her and training her and bringing her to this level. We have to appreciate that, because it's not easy for a housewife to balance family and her passion as well. But she has done an aplomb job, I should say, and she has an excellent stage presence. And it is not easy because she started quite late. I mean, everybody will not have the courage to start at mid-30s and within such a short time present herself in a full-fledged performance like this, 2-hour performance in a solo debut. So for this, definitely I congratulate her and her teacher as well for putting up such a successful show. And today she has had none other than the most sought after, internationally known musicians, and I'm proud to say they are from the same city as I come from. They're all from Bangalore. I thank Shravani and Subhashree for having made me a part of this beautiful evening. I'm looking forward to the second half. Thank you all. So now I'd like to request Mrs. Vasundhara Kasarneni to come and say a few words. Andarki namaskaram. So it's really amazing, Shravani, within short time of 4 years, ఇంత డెడికేటెడ్గా ప్యాషన్ తోటి ప్రాక్టీస్ చేసి, అది కూడా యుఎస్ నుంచి మళ్ళీ ఇండియా వచ్చి మనందరినీ ఆనందించాలన్న కోరికతోటి చేస్తాము. ఐ రియలీ అప్రిషియేట్, అండ్ ఇట్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. అండ్ మనకి కన్నుల పండగగా తను ఎంతో బాగా చేసింది. కంటిన్యూస్గా నాన్ స్టాప్ షీ ఈజ్ ఏబుల్ టు డూ అంటే ఇట్స్ రియలీ అమేజింగ్. సో తను షీ ఈజ్ అ క్లియర్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ ఎట్ ఎనీ టైమ్. మనకి నిజంగా డెడికేషన్ ఉంటే అనేది షీ ఈజ్ గివింగ్ అ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. సభకు నమస్కారం. ఈరోజు ఈ భరతనాట్య కార్యక్రమం అరంగేట్రంలో పార్టిసిపేట్ చేయాల్సిందిగా శ్రావణి భర్త గారు సతీష్ గారు వచ్చి నన్ను ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు ఐ ఫెల్ట్ సో గుడ్ దట్ ఒక హౌస్ వైఫ్గా 40 ఏళ్ల వయసులో మరి ఒక దృఢ నిశ్చయంతో ప్యాషనేట్గా ఈ ఆర్ట్ను అభ్యసించి మరి ఒక మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఈరోజు మనందరి ముందు కూడా ఇచ్చినటువంటి శ్రావణి గారి కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేయడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మరి ఈ వయసులో ఇంత శ్రమించి ఒక పట్టుదలతో తను ఈ భరతనాట్యాన్ని నేర్చుకొని మరి ఈరోజు ఇది అరంగేట్రము అంటే అది మరి ఈ విషయం తెలియని వాళ్ళకి ఆ విధంగా నమ్మరు. ఒక ప్రొఫెషనల్ ఆర్టిస్ట్గా మనందరి ముందు కన్నుల పండుగగా తన పర్ఫార్మెన్స్ని మనము ఎంజాయ్ చేయడం జరిగింది. మరి షీ ఈజ్ ఎ రోల్ మోడల్ ఫర్ ఆల్ ది హౌస్ వైఫ్స్ who would like to learn despite the age. Age is not a constraint at any point of time for learning any art. This is the message she is sending across, and we look forward for
for many more performances from her side. It's also a matter of happiness that this program could have been organized in the United States itself, but she has come all the way and then gave this performance in the midst of all the near and dear and all those who admire her for her great passion and the determination she has shown. So I wish her all the best, and I wish everyone for having invited me here and making me a part of this program. Thank you. Mukam karoti vachalam, pangum langhayate girim, yat krupa tamaham vande, paramananda madhavam. విచిత్రమైనటువంటి సృష్టిలో ఎవరికి ఏ రకమైనటువంటి స్థితి కలుగుతుందో, ఎప్పుడు ఆ భగవంతుడి యొక్క కరుణ కలుగుతుందో, ఎప్పుడు ఎవరు కళారాధకులవుతారో, ఎప్పుడు ఎవరు కళోద్ధరణ చేస్తారో, ఎప్పుడు ఎవరు ఏ స్థితిలో ఆనంద పరవశులవుతారో, ఎప్పుడు ఏ స్థితిలో ఎవరు సమాజానికి ఉపకరిస్తారో అదంతా కూడా భగవంతుడు నిర్ణయిస్తాడు. అందుకనే ఇవాళ ఇప్పుడు జాక్సన్ విల్లే ఫ్లోరిడాలో ఉండేటువంటి శ్రావణి గారు ఇక్కడికి వచ్చి రవీంద్ర భారతిలో నాట్యం చేసి తెలుగు వాళ్ళకందరికీ ఆనందం కలిగించడం అనేటువంటిది చాలా గొప్ప విషయంగా మనం అందరం భావిస్తూ వారికి ముందుగా నా శుభాకాంక్షలు. ఎక్కడి జాక్సన్ విల్లే ఫ్లోరిడా, ఎక్కడి రవీంద్ర భారతి, ఎక్కడి బి భానుమతి గారు గురువు గారు, ఎక్కడి శీలా చంద్రశేఖర్ గారు, ఎక్కడి శుభశ్రీ నారాయణ గారు గురువులతో పాటు ఇక్కడికి వచ్చి ఈ రవీంద్ర భారతిలో ఈ కార్యక్రమం చేసి తెలుగువారిలో నేను ఒక తెలుగు వనితనని చెప్పని చెప్పుకోవడానికి తన 40వ ఏట దాదాపు ఈ కార్యక్రమాన్ని చెప్పొచ్చు, నేను భరతనాట్య ప్రదర్శన చేస్తున్నానని చెప్పని. కానీ అలా కాకుండా ఎంత నిజాయితీగా ఉందంటే అమ్మగారు, నేను భరతనాట్యం అరంగేట్రం చేస్తున్నానని చెప్పని ఈ వయసులో కూడా చేయడం చూస్తే ఎంతోమందికి ఉత్సాహం కలుగుతుంది, ఎంతోమందికి ఉత్తేజం కలుగుతుంది, ఎంతోమందికి కావలసినటువంటి ఉల్లాసం కలుగుతుంది. అంటే ఒక మంచి పని చేయడానికి, ఒక చదువుకోవడానికి, ఒక విద్య నేర్చుకోవడానికి వయస్సు ప్రతిబంధకం కాదని చెప్పని నిరూపించడానికే బహుశా శ్రావణి అమ్మగారు ఇక్కడికి వచ్చి రవీంద్ర భారతిలో ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నారని నేను విశ్వసిస్తున్నాను. నటరాజస్వామి వారి యొక్క అనుగ్రహం ఉంది కాబట్టి ఈ శ్రావణ మాసంలో రవీంద్ర భారతిలో మనల్ని అందరినీ కూడా రసప్లావితం చేయడానికి శ్రావణి రెడ్డి గారు వచ్చి ఆమె యొక్క ప్రదర్శనను అరంగేట్రం రూపంలో ఇస్తున్నప్పుడు శీలా చంద్రశేఖర్ గారికి గురువుగా, అట్లాగే తమ యొక్క గురువైనటువంటి శుభశ్రీ నారాయణన్ గారిని వారి సమక్షంలో ఈ కార్యక్రమం చేయడం అనేటువంటిది ఆమె చేస్తున్నటువంటి సాహసం. ఇది నేను సాహసం అని అంటున్నాను. ఎవరు కూడా ఒక స్థాయి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకెందుకులే అనుకుంటారు. అలాంటిది 2018వ సంవత్సరంలో తాను ఒక నాట్య ప్రదర్శనను చూసి నేనెందుకు నేర్చుకోకూడదు అనేటువంటి రీతిలో గత 5 ఏళ్లుగా సాధన చేసి మరి ఆ ఫ్లోరిడాలోనే చేయడం కాకుండా మా తెలుగునాట, మా తెలంగాణలో, మా హైదరాబాద్లో, మా రవీంద్ర భారతిలో మా వాళ్ళందరి ముందట కూడా నేను ప్రదర్శన ఇవ్వడానికి కోసం చెప్పని పూనుకుంటానని చెప్పని కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పడం, గురువుగారికి చెప్పడం, ఆ గురువుగారికి చెప్పడం, ఇంతమంది సమక్షంలో వారు తమ యొక్క నాట్య ప్రదర్శన ఇవ్వడం అనేటువంటిది వారికే చెల్లిందని చెప్పని చెప్తూ, శ్రావణి గారు మీరు ఈ శ్రావణ మాసాన్ని సార్థకం చేశారు. ఈ మాసం శ్రావణ మాసం. శ్రావణ మాసంలో శ్రావణి గారు వచ్చి రవీంద్ర భారతిలో ఈ కార్యక్రమం చేస్తూ ఉంటే బయటంతా కూడా శ్రావణ మాసంలో వర్షం స్రవిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని శ్రావణ మాసం అంటాం. వర్షం వస్తుంటుంది కాబట్టి శ్రావణ మాసం అని అంటాం. వర్షకాలంలో శ్రావణ మాసంలో శ్రావణి రెడ్డి గారు 21 జూలైనే ఎంచుకొని ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయడం అనేటువంటిది నాట్య కోవిదలకు, నాట్య విద్వాంసులకు, నాట్య కళాకారులకు, నాట్య విద్యార్థులకు అందరికీ కూడా చాలా కన్నుల పండుగగా ఉందని చెప్పని భావిస్తూ వారికి నా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతా ఉన్నాను. ఇక్కడ ఒక మాట మనం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మన దేశంలో ఉంటూ, మన ప్రాంతంలో ఉంటూ, మన వాళ్ళు తమ యొక్క కళను కానీ చదువును కానీ బాగా సాగించాలంటే, తమ యొక్క విద్యను బాగా సాగించాలని చెప్పంటే ఎక్కడికక్కడికి కొంచెం వెనకంజ వేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇప్పటి విద్యార్థుల్లో. ఏం చదువుతానులే, ఏం నేర్చుకుంటానులే, ఏం ఆడతానులే, ఏం పాడతానులే, ఏం నాట్యం చేస్తానులే అని చెప్పనేటువంటి స్థితి వస్తూ ఉంది. తల్లిదండ్రులు అమ్మాయిలు బాగా చదువుకున్న తర్వాత, ఇంజనీర్ అయిపోయిన తర్వాత వారు ఒక ఉద్యోగంలోకి వచ్చినట్టయితే, ఇప్పటిదాకా నేను నృత్యాన్ని నేర్పించినాను కానీ ఇప్పుడు ఇక చదువులోకి వచ్చేసేసి ఆమె సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయింది కాబట్టి మేము నాట్యాన్ని ఆపేసినాము, ఇప్పుడు నాట్యం చేయడం లేదని చెప్పని అనేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. అలాగే ఒక 18-20 ఏళ్ళకి వచ్చిన తర్వాత అమ్మాయి నాట్యం చేయాలని చెప్పి అనుకున్నా కానీ
పెళ్లి చేసినాం కాబట్టి బహుశా ఇప్పుడు నాట్యం చేయకపోవచ్చు అనుకునేటువంటి వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు. ఇలా తెలుగునాట ఇప్పుడున్నటువంటి యువకులకే ఇప్పుడు ఎందుకులే అనుకునేటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉంటే శ్రావణి గారు సతీష్ గారితో పాటు ఇద్దరు అబ్బాయిలకు తల్లి అయి ఉండి ఒక తల్లిగా ఈ వయసులో నేను అరంగేట్రం చేస్తానని చెప్పి ముందుకు వచ్చింది చూసారా. ఇది తెలుగులో ఉండేటువంటి వాళ్ళకందరికీ, మన తెలుగు వాళ్ళకందరికీ, మన తెలంగాణ వాళ్ళకందరికీ కూడా ఒక కనువిప్పుగా ఉండాలి. ఏ వయసులో అయినా కానీ తప్పకుండా వారిలో ఆ విద్య గురించి ఒకవేళ ఆసక్తి ఉన్నట్టయితే, ఆ విద్య గురించి వాళ్ళకు కావలసినటువంటి నేర్పరితనం ఉన్నట్టయితే, ఆ విద్య గురించి కావలసినటువంటి సార్థకత ఉన్నట్టయితే, ఆ విద్య గురించి కావలసినటువంటి గురుభక్తి ఉన్నట్టయితే వారిని తప్పకుండా ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పడానికి అన్నట్టు ఇక్కడికి వచ్చి మనకు ఒక పాఠం నేర్పుతున్నటువంటి శ్రావణి గారికి నమస్కారం. ఇది ముఖ్యం. ఇదే మనం నేర్చుకోవాల్సింది వాళ్ళ ఈ కార్యక్రమంలో. ఆమె ఎలాగో ప్రదర్శన ఇస్తారు. ఇక్కడ కార్యక్రమం అయిపోయింది కాబట్టి అరంగేట్రం, తర్వాత ఫ్లోరిడాలో ఇవ్వచ్చు, కాలిఫోర్నియాలో ఇవ్వచ్చు, న్యూ జెర్సీలో ఇవ్వచ్చు, పలు చోట్లలో కూడా వారు కార్యక్రమాలని బ్రహ్మాండంగా చేసుకోవచ్చు. తమ కుటుంబానికి ఆనందం కలిగించడమే కాకుండా మనకందరికీ కూడా ఆనందం కలిగించేటువంటి రీతిలో ఆమె చేయొచ్చు. కానీ మనకందరికీ స్ఫూర్తి కలిగించేటువంటి రీతిలో నేను మా ప్రాంతానికే వచ్చి ఇక్కడ నేను ప్రదర్శనిస్తానని చెప్పి ఎవరైతే వాద్య కళాకారులు ఉన్నారో, ఎవరైతే గురువు గారు ఉన్నారో సుభశ్రీ నారాయణన్ గారిని, వారందరినీ కూడా బెంగళూరు నుంచి పిలిపించి నటువాంగం సుభశ్రీ నారాయణన్ గారు చేస్తూ ఉన్నట్టయితే తక్కినటువంటి కళాకారులందరూ కూడా తమ యొక్క వాద్య ప్రదర్శన చేస్తూ ఉంటే వారు తమ యొక్క నాట్యాన్ని ప్రదర్శించి ఆనందాన్ని కలిగించడం అనేటువంటిది ఎంత గొప్పగా ఉందో. కొంతమందికి ప్రయోజనమే ఆనందం, మరికొంతమందికి ఆనందమే ప్రయోజనం. శ్రావణి గారికి 10 మందికి ఆనందం కలిగించడమే తమ యొక్క జీవిత ప్రయోజనంగా భావించి ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయడం అనేటువంటిది మరొక్కసారి వారి యొక్క నటనాసక్తికి, నాట్యాసక్తికి, ఆ భగవంతుడి పట్ల ఉండేటువంటి అనురక్తికి, ఆయన పట్ల అనురక్తి ఉంది కాబట్టి నటరాజస్వామి పట్ల ఆమె నాట్యం చేయగలుగుతుందని చెప్తూ వారి యొక్క శ్రీవారైనటువంటి సతీష్ గారికి కూడా నా శుభాభినందనలు తెలుపుకుంటూ, కుటుంబంలో పిల్లలకి కానీ పెద్దలకు కానీ ఎప్పుడైనా వాళ్ళు నేర్చుకుంటామని చెప్పనంటే నేర్చుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి అవకాశాన్ని ఇవ్వాలి అని చెప్పడానికా అన్నట్టుగా ఆమె ఇక్కడ ప్రదర్శన ఇస్తున్నప్పుడు ఎంత ఆనందం కలుగుతుంది అని చెప్పంటే ఒక్క విషయం ఇక్కడ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. నేను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో నా 2007 నుంచి 2009 మధ్య తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో కార్యనిర్వహణాధికారిగా పనిచేస్తున్నటువంటి రోజుల్లో నాకు అప్పుడు 56 ఏళ్ళు. నాకు ఒక విషయం అనిపించింది ఏంటంటే, ఎందుకైనా మంచిది నేను డాక్టరేట్ ఎందుకు కాకూడదు అని చెప్పని. ఐఏఎస్ ఎలాగో ఉంది, కానీ డాక్టరేట్ మొదటి నుంచి కూడా నాకు కోరికగా ఉంది, ఎందుకు కాకూడదు అని అనుకొని ఆ భగవంతుని మీద భారం వేసి 56వ ఏట నేను ప్రయత్నం చేస్తే నా 57వ ఏట 58వ ఏట నాకు పిహెచ్డి వస్తే ఎంత ఆనందం కలిగింది అని అంటే, ఇవాళ ఈ అమ్మగారికి ఇక్కడ నాట్య ప్రదర్శన చేస్తే నా జీవితంలో 21 జూలై నేను మర్చిపోలేనంత ఘటన ఇది అని చెప్పని ఎలాగైతే అమితానందం కలిగిందో ఆ రకంగా ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధిలో ఆ స్వామికి శంఖచక్రాలు ఉన్నట్టుగా నాకు ముందు డాక్టరేటు, తర్వాత ఐఏఎస్, ఈ రెండు కూడా శంఖచక్రాల్లాగా ఉన్నాయని చెప్పని భావించి వాటితో భాషించడానికి ప్రయత్నం చేశాం. అందుకనే చదువుకున్న వాళ్ళు కానీ, చదువుకోవాలనుకునే వాళ్ళు కానీ, చదువు బాగా సాధించినటువంటి వాళ్ళు కానీ, అట్లాగే కళను ప్రాక్టీస్ చేసిన వాళ్ళు కానీ, కళను అభ్యసించి 10 మందికి నేర్పేటువంటి వాళ్ళు కానీ, గురుస్థానంలో ఉండేటువంటి వారు కానీ చేయాల్సిన బాధ్యత ఏంటంటే, పిల్లల్లో ఏమాత్రం ఇటువంటి ఆసక్తి ఉన్నట్టయితే వాళ్ళను ప్రోత్సహించడానికి పూనుకోవాలనేటువంటి అభిప్రాయంతోనే బహుశా ఈ కార్యక్రమానికి పద్మజారెడ్డి గారిని పిలిచారు, షీలా చంద్రశేఖర్ గారిని పిలిచారు, అలాగే శుభశ్రీ నారాయణన్ గారు గురువు గారు ఉన్నారు, శ్రావణి రెడ్డి గారు ప్రదర్శిస్తున్నారు. వీరందరి యొక్క సమక్షంలో మనం అందరం కూడా ఆనందిస్తూ వారికి కావాల్సినటువంటి శుభాశీస్సులు అందిస్తూ మనం చేయాల్సిందల్లా ఏంటంటే, ఇవాళ శ్రావణి రెడ్డి గారు అభినయం చేస్తూ ఉన్నట్టయితే ఆమె చేస్తున్నటువంటి అభినయం కాదు, ఆమె గురువు గారైనటువంటి శుభశ్రీ నారాయణన్ గారు మొదటి రోజు అరంగేట్రం రోజున తాను చేస్తున్నట్టు లెక్క. ప్రతి గురువు కూడా తమ శిష్యుడు కానీ శిష్యురాలు కానీ ఒక ప్రదర్శన ఇస్తున్నప్పుడు మొదటిసారిగా ఎలా చేస్తుంది, ఎంత స్టెప్ వేస్తుంది, ఎన్ని అభినయంలో ఎన్ని ఆంగికంగా ఎలా ఉంది, అభినయంలో ఎలా ఉంది, ఆహార్యంలో ఎలా ఉంది అని ప్రతి నిమిషం గురువు గారే సాక్షాత్గా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఈ అరంగేట్రంలో అమ్మాయి చేసినట్టుగా కాదు, అమ్మగారు చేసినట్టుగా కాదు, వారి గురువు గారే వచ్చి చేస్తున్నంత ఆరాటంలో శుభశ్రీ నారాయణ గారు ఉంటారని చెప్పని నేను భావిస్తూ, శుభశ్రీ నారాయణ గారికి కూడా ఈ సందర్భంగా గురువుగా వారికి ఆ భగవంతుని యొక్క ఆశీస్సులు మెండుగా ఉండాలని చెప్పని కోరుకుంటూ, మీరందరూ వచ్చి కార్యక్రమాన్ని
విజయవంతం చేసినందుకు బయట ముసురుగా ఉంది, బయట వాన వచ్చేట్టుగా ఉంది, వాన వస్తూ ఆగుతూ ఉంది, ఆగుతూ వస్తూ ఉంది. అయినా ఈ రవీంద్ర భారతి ఇంతకుముందు పద్మజ గారు అన్నట్టుగా ఇంత నిండుగా ఉంది అని చెప్పంటే అది శ్రావణి రెడ్డి గారి యొక్క గొప్పతనం, ఈ ఆహ్వానం అందించినటువంటి వారి యొక్క గొప్పతనం అని భావిస్తూ వచ్చినటువంటి మీ అందరి యొక్క ఆశీస్సులు వారికి నిండుగా ఉండాలి. ఆ భగవంతుడి యొక్క ఆశీర్వాదం ఆమెకు మెండుగా ఉండాలని చెప్పని ఆ భగవంతుని కోరుకుంటూ మరొకసారి నా శుభాకాంక్షలతో సెలవు. On vocal is Dr. Priyashree Rao. Dr. Priyashree Rao is a Bharatanatyam dancer, Carnatic vocalist, and a research scholar. On the mridangam is Vidwan Sri Narayana Swami. Vidwan N. Narayana Swami is a disciple of Guru Kalaimamani Guruvayur Dore Narayana Swami. Vidwan Narayana Swami is an exemplary artist who has carved a niche for himself in the field of mridangam and heralds as the most sought-after percussionist for classical performances. Vidwan Narayana Swami. On the flute today is Sri Narasimhamurthi. He is known for the melody, nuances, and creativity. He is an A-graded artist from the All India Radio and Doordarshan India. In 1990, on the violin today is Sri Prahaladha. He's also a B high-grade artist in All India Radio and Doordarshan. He has accompanied many veteran vocalists like Padma Bhushan Dr. K.J. Yeshudas, Aruna Sairam, Malladi Brothers, Unni Krishnan, just to name a few. On the rhythm pad today is Sri D.V. Prasanna Kumar. He has been honored with Ananya Puraskara, Aryabhatta International Award, Kala Yogi Samana, Gayana Samaja, Best Accompaniment for Concerts, just to name a few. Our comparer today in English is Sri Chandrasekhar. Sri B. Chandrasekhar is an IIT Madras and IIM alumni. Our Telugu comparer today is Srimati Bindu. Srimati Bindu is Srimati Shravani's closest friend in the US. When asked to give the Telugu explanation, she was very kind to do so. Attending rehearsals and taking a keen interest in understanding the performance, she's been the biggest support to Srimati Shravani. The mentor and makeup artist for Srimati Shravani today is Srimati Deepti Radhakrishna. She's also been a regular performer in Bharatanjali, a special group feature of Nritya Kala Mandiram, and has accompanied her gurus in lecture demonstrations. Master of ceremony today and my co-host is Sri Abhinav. According to Srimati Shravani, after her father, the only other person she can have a heart-to-heart conversation with is Abhinav. When asked to be the master of ceremony, he readily accepted. He has been the biggest support and cheerleader for Srimati Shravani. Before we move on to the next segment, we have a family friend who would like to say a few words about Shravnaka and her family. I request Sumila Sharma to come up on the stage. సో ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను మా నిజామాబాద్ నుంచి ఇక్కడ వచ్చి ఎవరు చేస్తారా పర్ఫార్మెన్స్ అని. సో ఫైనలీ శ్రావణి డిడ్ ఇట్. అయితే అమెరికా వెళ్ళింది విన్న తర్వాత నేను అనుకున్నాను ఇంకా శ్రావణి అక్కడ సెటిల్ అయిపోతుంది, ఇంకేముంటుంది, పిల్లలు కూడా అయిపోయారు, ఇద్దరు అయిపోయారు, ఇంకా బిజీ అయిపోతుంది అని చెప్తే డ్యాన్స్ అని ఫైనల్గా 2 months కింద చెప్పింది ఆంటీ, నేను హైదరాబాద్ వచ్చి రవీంద్ర భారతిలో నేను అరంగేట్రం ప్రోగ్రామ్ ఇస్తున్నాను. ఐఎమ్ రియలీ సర్ప్రైజ్ అన్నట్టు. ఓ మై గాడ్, మా నిజామాబాద్ నుంచి ఇంకో అమ్మాయి అది అమెరికాలో చదువుకొని ఉద్యోగం చేస్తూ ఇద్దరు పిల్లల తల్లి అయిన తర్వాత ఈ 40వ సంవత్సరం ఏళ్ళలో ఇక్కడ వచ్చి పర్ఫామ్ చేస్తుంది అనగానే నాకు అసలు వైబ్రేషన్ స్టార్ట్ అయినాయి. కానీ దీని వెనకాల నేను ఇద్దరు అంటారు, ప్రతి మగవాడి విజయం వెనకాల ఆడవాళ్ళు ఉంటారని. కానీ నా ఉద్దేశంలో శ్రావణి వెనకాల ఇద్దరు మగవాళ్ళు ఉన్నారు. ఒకటి రమేష్ అన్న అండ్ మిస్టర్ సతీష్. ఎందుకంటే మన ఫ్యామిలీస్లలో మగవాళ్ళు ఈ స్థాయిలో ఈ ఏటా ఎంకరేజ్ చేయడం అనేది చాలా గొప్పమైన విషయం. సో మా ప్రగతి వాసులము, మా నిజామాబాద్ వాళ్ళనందరము శ్రావణికి ఫెలిసిటేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము అందరం తరఫున, నిజామాబాద్ వాళ్ళ తరఫున.
I would like to request Srimati Shravani to honor her teacher, Dr. Srimati Subhashree Narayanan. So without honoring each and every family member of my teacher, it would be incomplete. So I would like to request Bhava, Shankar and Saket also to be on stage. I'd just like to mention that this is going to be the more energetic half, and most of it is comprised with Telugu music. So stay tuned, and we're looking forward to the second half again. Our eminent guests of this evening had very eloquently praised Shravani for choosing to come back to India for this arangetram. The fact of the matter is that when an art is taught to a student by a teacher, it is not about learning how to dance or giving a performance. It's about taking on a big responsibility. The responsibility of carrying forward the tradition that is as old as maybe 2,000-3,000 years. It's it is now for Shravani to take it on herself and take it forward. I will now invite Shivashankara to do the honors to Shravani. So it is with utmost pleasure to welcome my student Srimati Shravani Baddam here today. So far, you would have seen the pieces performed by her. That was the result of many, many months of practice and hardcore commitment to begin with. The determination that Shravani has is like no other. She worked extremely hard to make sure that today begets a fruitful program and an experience by itself. I also have great regards for her meticulous approach. Her chief guests of honor should be a lot of research behind each and every aspect today, and which is what really, really impresses me. After my Guru Bhanumati, who reached the lotus feet of Lord Nataraja, I am so very blessed, fortunate to have Guru Srimati Sheela Chandrasekhar, who has taken me under her fold. She's not only my Guru, she's my guide, my friend. Any day, any time I need anything with respect to dance or otherwise, she's always there. She's always stood by me. Thank you ma'am. Thank you Sheela ma'am. Now Mahit, Shravanaka's son, will say a few words about today and his mom. So Mahit, please come on. Good evening, everyone. My name is Mahit Padam. Today, I would like to take a moment to honor my mom's dedication in her Bharatanatyam journey. I cannot stress how remarkable it is to be completing the arangetram at the age of 39. I remember my mom telling me how this was a lifelong dream of hers, and she mentioned how several other dance teachers had rejected teaching her because of her age. Despite being faced with several other dancers who were young and graceful, this did not stop my mom from trying to learn Bharatanatyam.
So I now call upon Shravani upon stage for her vote of thanks, and after which we will go in. First for me to be actually attending a traditional Bharatanatyam arangetram. So I'm really happy to see that there were 2 decks that were entirely filled upon. So thank you each and every one of you, despite the distance, the weather, for having me, brought yourself up here. Now, Shravani, please come, and we'd like to hear from you your thoughts. Shri Gurubhyo Namaha. Whenever I went to any show, when the vote of thanks happened, I would think like, oh, vote of thanks, it's so boring. But now, only today, I realize the value of the vote of thanks, because I have a huge list of people I would like to thank, and please be patient because I have to mention each and everybody's name here and thank them personally, without whom this wouldn't have been possible. And I would like to begin by thanking my dad, because everything I am today is because of him. Thank you so much. I'm sure he's here on this stage with me. And secondly, I would like to thank my Guru, Subhashree, and her entire family. Today, most of her close family is here, and I would like to thank each and every one of you for coming here and blessing me and being beside me. And without Subhashree, I am nothing. I don't know even one step of Bharatanatyam. Only when I went to her is when I started learning Bharatanatyam. That's when I even know what a Natya Ramba or a Aduvu is. So everything I did today on this stage, I completely owe it to her. Thank you so much. Thank you so much. And I would also like to thank my husband and my kids, because they are the one who always stood beside me, and they are also the one who sees the ugly side of me also, because I feel like everybody has with everybody we are nice, but then we have to vent out somewhere, and this is with whom I always went out, and they are they have been through thick and thin of my life. So I would like to thank you guys. Thank you so much. And I don't know how I can thank my mom. Wherever she is, I can't see her right now, but a huge thank you to my mom. I would like to thank the wonderful orchestra here. I never danced to a live music. I thought I would be so intimidated when I first meet them, but honestly, I was not at all one bit intimidated, because they had a huge, pleasant smiles, and they are very cordial to me. So I really enjoyed my time in Bangalore practicing with the orchestra, and I am thoroughly enjoying it on the stage as well. I'm sure I made a lot of mistakes. Please excuse me for all the mistakes. You guys are stalwarts in your own field. So I'm really thankful for you guys coming here and playing it for me. Thank you so much. Thank you. From bottom of my heart. Thank you. And I would like to thank my guests of honor. I don't know where I can begin. Padmaja Garu, I was so nervous to, I only messaged her saying, ma'am, I would like for you to be part of my show. And I never thought she would respond to me, and I just like that, I thought, okay, I will try. If she is not responding, then I will have to go through different avenues. And I just texted her, and she's so humble and so down to earth. And she always encouraged me, even if I posted something on social media, the way she encouraged me is I kept going because of that as well. Thank you so much. I'm very blessed to have you here. Thank you. And even Vasundhara auntie also, I told her, auntie, you have to be part of my big day 1 year ago. By then I haven't planned anything, but I take lot of inspiration from, and Sheila ma'am, I don't know where I can begin. You are my Parama Gurus.
like you are my Parama Guru. You are going to be my Parama Guru for rest of my life. Thank you so much for coming all the way from Bangalore, and I couldn't, I think this event is complete because you came here. Thank you so much, and thank you for all the support you give me, my teacher, and our school. Thank you so much. And Ramanachari Garu, when Bava Garu said like we have to invite Ramanachari Garu, then that's when I actually looked at biodata and I was like, wow, if he can come to my show, that would be amazing, because I have seen that he himself have done his doctorate at the age of 57. I think that itself is a huge inspiration, and that is where I draw inspiration from such personalities as well. Thank you so much for coming here. Thank you so much. And Mahendra Reddy Garu, even though it is a last minute request, you from your busy time schedule, you came here and you have been sitting here for the entire show. I am like really blessed, and thank you so much. One important person I would like to thank is my Bujjaka. So much, Sabita Tamma. And her entire family, Abhinav, Ayushi, Mamaya, everybody, like they are very supportive, and I would